Ilaga ko muna ng 30 minutes yan guys, yung malambot na. Para masagar natin sa ano guys. Yan. Guys. Yan. Tapos na balatan yung gabi guys. Itong gagawin guys. Yan, panggagad natin guys. Ganyan guys. Yung guys. Pag malambot yung ano guys. Ganyan. Guys. Pagkali mo ng ganyan guys. Para ano siya. Ano. Yan guys. Pagkali ng ayan natin guys. Ayan. Lagyan natin yung gabi. Iluluto na natin sa may gata. Yan. Ito guys yun. Nagadgad na. Yan. Yan siya guys. Yan. Nahalo natin yung gata at saka condensed milk. Yan. Guys. Yan. Gata bago condensed guys. Yan. Condensed. Ilalagay natin guys. Para masarap yung gabi halayan natin guys. Yan. Yan guys. Sarap yan guys. Yan. Gawin natin lahat para matamis, masarap. Yan. Yan yung gabi guys. Yan. Antayin natin ng ano yan guys. Ganyan. Haluin natin guys. Haluin natin mabuti. Para halo yung gata at saka yung condensed milk. Yan. Haluin natin guys. Bago mamaya lalagyan natin ng cheese. Para masarap. Yan. Yan. Lagyan natin ng cheese yung hayalan natin guys. Yan. Cheese. Napakaraming cheese ilagay natin guys para masarap. Yan. Yan. Napakaraming guys para masarap. Lagyan natin. Yan. Cheese. Yan. Haluin natin guys. Yan. Cheese yan guys. Napakaraming cheese nilagay natin. Sarap. Yan. Haluin natin guys. Sarap ito. Sarap ito pag may kape ka guys. Yan. Sarap. Sarap. Guys, yung ayala natin, ubi, ay gabi, guys, naluto na. Yan. Naluto na siya. Gabi ko guys, yan guys, oh. Daming cheese, sarap yan guys, yan. Sarap yan, yan.